kita nak faham mengenai dengan how electricity being generated, transmit and distributed, kan? Okay, previous week and last week you all kena buat lab field work where you need to find how TNB ataupun pihak syarikat bekalan tenaga elektrik membekalkan elektrik kepada kawasan you, kan, melalui main intake and then pergi kepada substation yang berkapasiti, katakan main intake 33 kV and then dia pergi kepada 11 kV substation. Okay, so this is kita nak tengok, kan, macam mana TNB, kan, Sabah Electricity Sarawak Energy, dia buat bisnes jual elektrik kepada pihak pengguna, kan. Okay, so dia punya bisnes is nak jual electricity. So elektrik ni dia terhasil daripada, kan, it produced by renewable and non-renewable energy. Contohnya dia buat membina satu power plant which is coal power plant. So dia nak kena hasilkan electricity melalui proses generate electricity itulah, melalui proses, this is power plant and process generation and then go to transmission grid and then barulah distribute to the consumer, kan. Kalau you tengok, this is the overall picture of generation, transmission and distribution lah, kan. So dia melalui proses generation, masuk melalui kat sini ada satu transformer, dia panggil a step up transformer. Step up transformer. Okay, step up transformer. Power plant, dia generate electricity, dikatakan daripada coal. Dia step up transformer, ada satu substation dekat sini, dia panggil substation. Ada satu step up transformer before they goes to transmission grid. Transmission grid ni panjang and then sampai ke satu lagi substation dekat city, katakan dekat Shah Alam, ada satu main intake 33 kV. So 33 kV, kat dalam main intake 33 kV ni dia ada lagi satu ada satu equipment dekat 33 kV main intake ni, dia panggil step down transformer. Okay, step down transformer. So dia akan turunkan daripada 275 ni, dia turunkan kepada 33 kV dan barulah dia distribute to 11 kV substation, kan. So kalau kita tengok kat sini, coal, hydroelectric, nuclear power plant, kan, kalau ada. So maksudnya dia pelbagai sumber yang kita boleh generate electricity ni, sama ada renewable or non-renewable energy. Okay, so you need to understand the generation of electrical power, understand the distribution, transmission and distribution, and understand the single and three phase. Okay, so kalau you tengok kat sini, kan, pelbagai sumber yang digunakan, kan, there is so many resource yang kita perlukan untuk generate electricity, kan. Nuclear power plant, kan, solar power plant, apa lagi? Okay, ini you boleh baca sini. Hydro power plant, wind power plant, coal power plant. So kalau you tengok dekat sini, coal power plant compare to wind power plant, what is the main difference between coal and what is the main difference between coal and wind? What is the difference between solar and nuclear? And what is the main difference? Can someone answer? What is the main difference? Coal and wind. Katakan coal and wind. Coal kan? Solar takkan habis. Coal and wind. Okay, dia panggil renewable and non-renewable lah. Betul? Coal is non-renewable energy. Dia tak boleh diperbarui. Wind boleh diperbarui. Betul? This is the source of energy. Sebab apa saya sebut energy? Bukan elektrik. Source of energy. Sumber. Kita perlukan sumber
untuk menghasilkan tenaga elektrik. And we need source to generate the electricity. Okay, so kalau you tengok, this is the classical power plant. Just nak bagi you faham, the classical power plant. And the concept is, katakan this is the coal. Material yang digunakan kat sini untuk dimasukkan dekat dalam boiler ni is coal. Ataupun apa-apa sumber, contohnya gas. And gas pun boleh digunakan. Tujuan dia untuk memanaskan this boiler at a very high temperature, and then the steam piping ni dia akan menolak dengan high pressure. So this turbine will rotate dengan laju bergantung kepada sumber pembakaran ni. So they will transform the energy to electricity. So this is what we call energy transfer, ataupun dia panggil the transformation of energy lah, daripada dia transform daripada coal, katakan kita ambil daripada sini, daripada heat energy dia transform to ni, rotate the turbine is the kinetic energy. Betul? Dia transform daripada heat energy, sebab coal, arang batu ni dia boleh bakar dalam keadaan lama lah. Maksudnya coal tu takkan cepat habis. So dia boleh boil, dia boleh burn the coal di dalam boiler ni, so that dia boleh move kan this turbine, and then this turbine di-move oleh this turbine ni menghasilkan kinetic energy. So from this kinetic energy, they transform to electric energy. So barulah dia berlaku proses energy transform. Berlaku proses energy transform, and tak kisah apa-apa sumber pun. Process of transform the energy from one source to another source. From one source dia ada tenaga, from that energy dia transform to another energy, and then dia akan dapat electricity from that particular energy. Dalam proses classical power plant ni, this is the classical to move the turbine. Okay, so kalau saya tanya you all, wind power and hydroelectric dulu. Okay, hydroelectric macam mana dia berfungsi? This is the typical hydro power plant lah. Dia ada dam, ada reservoir. Okay, this is ada turbine kat bawah. Sebenarnya turbine dia dekat bahagian downstream. Ni dia panggil bahagian downstream. And downstream, this is upstream. Okay, so when they release the control gate ni, the high pressure P ni. So kalau you belajar hydraulics, yang paling bawah, dia punya pressure paling kuat lah. So that they will push this turbine. So when they push this turbine, dekat sini ada, dia panggil step up transformer. So from this step up transformer ni, dia akan dapat generate electricity dengan high voltage, dan dia akan disupply melalui transmission line, and then goes to system distribution line lah. Okay, so because of our system, pada permulaan tadi I forgot to say that our system, we use alternating current. Instead of DC, kita gunakan alternating current. So that's why dia ada terminology of generation, transmission and distribution. Kalau sistem elektrik kita disupply dalam DC, direct current, dia tak adalah the process of generation, transmission and distribution tu. And dia terus generate, supply, dan terus supply. So you tengok the process of hydropower ni, okay, dia sama juga macam classical power plant tadi, cuma dia menggunakan tenaga
hydro power kan, dia panggil hydro energy lah, hydro pressure energy, hydro pressure energy. Okay, dia transform to kinetic energy, then daripada kinetic energy yang turbine ni dia transform to electrical energy. Okay, so that is the concept of transform the power. Contoh power plant, solar power plant pula. Solar power plant ni is dia tukar daripada PV, photovoltaic cell, daripada photovoltaic cell ni, photovoltaic cell dia ada pengiraan dia. Actually kita tak go into detail how to kira benda ni. So yang tu you boleh Google sendiri how to kira photovoltaic dalam kilowatt. Okay, photovoltaic cell ni, so dapat cahaya daripada tenaga elektrik, dapat cahaya daripada sumber matahari, and then daripada PV cell ni dia convert, dia panggil ni lah chemical punya reaction dekat dalam ni, daripada heat dia transform to chemical reaction, and then dia transform to electrical energy. Okay, ni chemical punya ni lah, chemical from photovoltaic. Okay, daripada sun energy, cahaya lah kan, cahaya, sun energy, PV chemical energy, and then they transform to electrical energy. And sometimes you boleh store, ataupun kalau tak boleh store, you kena provide the step up transformer to terus hantar kepada transmission line and terus kepada distribution line. Okay, so kalau you tengok nuclear power plant pun sama kan, just sumber dia saja yang berbeza, dengan classical concept ni. Classical concept ni just to rotate the turbine at high pressure, and tak kisah you masukkan gas, coal ataupun nuklear dekat sini. Cuma perbezaan dia mungkin the specification how to membina this power plant. Kalau nuklear mungkin dia ada nuclear reactor dia, nuclear reactor. Kalau solar, dia kena ada banyak photovoltaic cell. Okay, so that is the generation punya how they produce the electricity from non-renewable to renewable energy. So goes to transmission system. So transmission ni dia nak daripada generating station, dia nak transfer to distribution. This is intermediaries lah, dia panggil intermediaries between generating power station to consumer, to distribution line. So that's why they call as a generating step up transformer kat sini. And generating step up transformer. So mungkin dia produce up to 100 kV. Okay, this step up transformer dia boleh step up kan dia punya voltage tu, and nanti you kena faham what is voltage, what is current, and what is resistance. And nanti ada equation ni lah. Power equal to current multiplied by voltage. Okay, so voltage ni is the pressure to push the current, actually, and to push the current. So in order to push the current, they need to have this step up transformer lah, and to push the current along, maksudnya panjang, melalui kabel, melalui underground cable, undersea, kan, melalui kabel. Ini kita cerita general lah, kita tak go in detail how to design this. Mungkin kita hanya design dekat kawasan ni, kan, kita belajar design kat kawasan ni je, sebab we are not the electrical engineers lah. Kita just civil engineer to faham the process. Okay. They push the current through overhead
or underground or undersea melalui kabel. So they need the pressure to push the current. So that's why step up transformer ni dia nak increasekan the voltage tu. When they increase the voltage, so dia bolehlah merentasi daripada Terengganu sampai ke Shah Alam melalui transmission line. Okay, so bila dia sampai Shah Alam katakan, dia masuk melalui substation lah, dia panggil substation. Substation ni mungkin kalau pihak TNB dia panggil in English panggil main intake lah, kalau dalam bahasa TNB dia panggil pencawang masuk utama, PMU. Kalau 11 kV substation selalunya dia panggil pencawang elektrik. Nah, PMU selalunya in Malaysia usually they use 33 kV and pencawang elektrik selalunya they use 11 kV. And take note lah, benda ni tak ada dalam actually ada, you boleh tengok dekat dalam TNB punya website. Okay, substation. So dia daripada katakan dia 275 kV kan. Ni US punya spec. Kalau in Malaysia punya spec 275 kV, dia step down to 33 kV. How they step down? Sebab dia tak perlukan lagi voltage yang tinggi untuk supply ke kawasan ni sebab dah sampai ke kawasan tu. Kan, within the range of katakan City Shah Alam. Kan. Okay, so sampai ke 33 kV substation dia nak kena rendahkan lagi sebab sampai ke Taman Pinang hanya ada 132 biji rumah. So dia kena rendahkan lagi dia punya voltage to supply to the low voltage. Dan ni dia panggil low voltage lah. Low voltage, di sini dia panggil high voltage area and high voltage. Okay, so that's why substation or they call SPMU, pencawang masuk utama in Malay, pencawang elektrik in Malay ataupun substation. So substation ni ada transformer. So ada dua jenis transformer, ada step down and step up transformer. Okay, so that is the transmission system. Before they go to distribution system, where distribution system this is high voltage, this is low voltage lah. Low voltage LV, dia panggil LV. Okay, for single phase, okay, for single phase selalunya 200 ke atas lah kan. In Malaysia 230 sampai 240 volt for 3 phase. And 3 phase selalunya kawasan-kawasan rumah kedai ataupun industrial, light industrial area, dia supply to 400 volt, 400 volt kan. Okay, ke setiap premise facility tersebut. Okay, that's we call as a low voltage. Single phase 230, 3 phase selalunya 400 lah, 430 ataupun dia more than 400 volt lah, 400 volt. Okay, so just nak cerita sikit pasal energy in Malaysia kan, since dah lama dah ni, ni ke sejarah Malaysia lah, sejarah. Kalau you Google pun you boleh dapat. Sejarah in Malaysia, energy policy in Malaysia is being mandated in the parliament, where Suruhanjaya Tenaga is govern syarikat-syarikat pembekal elektrik dekat Malaysia. Contohnya dia govern tenaga TNB, dia govern Sabah Electricity and Sarawak Energy lah kan. Okay, under the Suruhanjaya Tenaga, pihak Petronas Petroleum akan membekalkan gas kepada pihak TNB to generate electricity. So the business is nak jual energy, nak jual electricity energy. So they need sumber lah. Sumber utama dulu banyak gas lah, banyak gas yang dijual oleh Petronas kepada pihak TNB. So sekarang ni TNB dah banyak guna pakai coal compared to gas. Okay, so this is you boleh baca lah since 2007 dia punya sejarah sampailah ke sustainable approach in 2012. Sustainable approach. Electricity output in Malaysia is generated primarily from burning fossil fuel such as oil, coal and natural gas. And kebanyakannya menggunakan non-renewable energy. So lately ni baru kita dengar banyak station-station yang menggunakan pakai
photovoltaic cell, maksudnya dia pakai solar. Okay, so towards sekarang ni dia dah banyak menggunakan green punya inisiatif lah, and to generate electricity. Sebab in future banyak lagi demand. So kalau you tengok dekat sini, in United States saja 45% in 2012 diperlukan oleh industrial sector, and I think more dekat Malaysia more than 45% and needed by industrial sector, and 60-40 40% untuk residential, 60% for 60% for industrial. Okay, so sustainable approach in Malaysia, so you boleh baca sendiri. I think the latest one pun ada, kan? The latest one pun ada. And then, okay, just to aware you, the electricity generated in Malaysia, energy producer company, so TNB, Sarawak Energy, Sabah Electricity, and others IPP. It governed by Suruhanjaya Tenaga. Except for Sarawak Energy lah, dia ada dia punya own regulatory. Okay, yang lain-lain ni is governed by Suruhanjaya Tenaga. So kalau you buka list ni pun dah lama, I think sekarang ni dah kurang IPP, Independent Power Producer. Dan kalau you duit banyak pun, you ada tanah, you ada duit berjuta-juta, so you boleh buat power plant dan you jual kepada pihak TNB. Jual elektrik kepada pihak TNB. Okay, so dia akan buat bisnes, sebab dia bisnes dia ialah jual elektrik kepada consumer. So hanya ini saja legal company yang menjual elektrik di Malaysia. Dia tak macam telco, industri electricity in Malaysia, ataupun dekat overseas pun dia ada banyak company yang jual tenaga elektrik ni, and not satu company saja. Dia macam telco, macam Digi, Maxis, and dia berlawan rate. And dekat Malaysia dia under Suruhanjaya Tenaga, so that dia dapat kawal pricing of electricity ni. Dia tidak diswastakan. Okay, except for independent power producer lah. Independent power producer pun dia hanya menjual tenaga kepada syarikat-syarikat ni. Dia jual tenaga kepada syarikat-syarikat ni lah. Dan big company, contohnya Malakoff, Malakoff dan sebagainya. You boleh baca sendiri lah kat sini. Alright. So habis bab general knowledge pasal energy electricity in Malaysia, and who is a supplier for electricity in Malaysia, and then dia punya regulation is under Suruhanjaya Tenaga. And then this is electrical substation. As I mentioned just now, electrical substation tu in Malay sometimes they call as pencawang masuk utama ataupun pencawang elektrik lah. In English sometimes we call main intake, and then substation lah, electric substation. Okay, so an electrical substation is a subsidiary station of an electricity generation, transmission and distribution where the voltage is transformed from high to low or reverse using a transformer. Sebab apa perlukan substation ni? Sebab kita nak letakkan komponen yang terpenting dekat dalam substation ni is the transformer. So transformer, what is the function of transformer is, dia ada dua jenis tadi. Kalau step up transformer, they increase the voltage, and they just increase the voltage but decreasing the current, and so that the current will flow. Sebab fungsi voltage ni untuk menolak current. Equation V equal to IR, P equal to IV. Okay, so voltage ni dia akan menolak current, menolak current. So dengan meninggikan voltage, and so that dia boleh lalu di laluan yang panjang. Contohnya dekat transmission line, laluan yang panjang, so that kita perlu tinggi, voltage tu perlu tinggi, and compare to dekat distribution. So kita kena low down the voltage so that kita dapat current yang tinggi. Okay, so okay, this is rupa bentuk substation dekat luar lah. Kalau TNB tu saya tak sempat lagi nak
banyaklah gambar-gambar yang saya ambil the latest substation yang dibuat di Malaysia. And sometimes substation sekarang ni you boleh Google, dia ada compact substation. Compact substation. Dia kecil je, besar meja ni je. Yang besar meja saya ni je. Compact substation. But substation tu dia sama dengan sebiji bangunan 11 kV tu. So that is the latest design by TNB lah. And by TNB. Kalau kawasan-kawasan perumahan baru tu, dia banyak menggunakan pakai compact substation. Compact substation. Okay. So transformer is the device that transfer an electrical energy from one circuit to through inductive coupler, electric conductor. Ni rupa bentuk yang tak berapa nak, inilah, tak berapa nak cantik lah. So this is the input, this is the output. Katakan this is the input, this is the output. Okay. So dia masuk katakan 275 kV, dia nak keluarkan 33 kV. And dia nak low the apa nama, ni kami panggil step down lah. Step down transformer. So melalui this inductive, this is dia panggil primary, this is secondary. And sometimes dia boleh pergi jadi transformer tu dia boleh jadi dua kan. Sama ada dia boleh jadi apa nama, step down dan juga step up. Dia boleh ada button to switch. And adalah dia punya wiring system dia. And tapi for you to understand, dia ada step down and ada step up. Kalau step down dia nak decrease the voltage, and yang tinggi jadi rendah. Daripada 275 to 33 kV. And dia punya output. And masuk 275, keluar 33 kV. And, okay. This changing magnetic field induce a changing voltage in the second circuit and called a mutual induction. And so this is the transformer lah. And they call as if the load is connected to secondary circuit, electric charge will flow in the secondary winding. So that's why yang saya cakap tadi, dia boleh tukar sama ada nak jadi step up or jadi step down transformer. Kalau dia step up means that dia akan increase daripada 33 dia jadi 275. Ataupun kalau nak step down dia 275 dia jadi 33 kV. Okay. So efficiency of the transformer is almost 100%. Almost 100%. Sebenarnya dia tak ada kehilangan elektrik tu. Because of dia punya efficiency dia sangat tinggi lah. Efficiency dia sangat tinggi. Based on dia punya siapa manufacturer of apa nama transformer tu. Kalau channel nulis lagi, transformer dekat Malaysia kebanyakannya you boleh Google company ni, Malaysian MTM, Malaysian Transformer Manufacturer. Ada satu company, dialah yang buat transformer dekat and supply to TNB, Sabah Electricity dan Sarawak Energy. Dan juga company-company yang lain lah. Okay, yang apa nama buat transformer ni. Okay, so single phase, macam saya cakap tadi, single phase in Malaysia 240 kan. Dia between 200 sampai 240 lah kan. Because of 240 is the maximum, dia based on the power factor. Power factor nanti kita akan tengok PF, power factor. Okay. Single phase electric power refer to the distribution of alternating current using a system which all the voltage of supply in varies in unison. Okay. Single phase ni kalau ikut dia punya connection, dia hanya memerlukan live wire and neutral wire. So earthing ni memang standard lah, mana-mana wiring pun perlu earthing untuk for safety reason. So dia hanya memerlukan live wire and neutral wire. Okay. So dia punya supply volt 200 volt lah.
240 volt. And this is the unit for single phase. And then for 3 phase, and they supply 400 to 430 volt. And 400 to 430 volt. Okay, usually they have more than one live wire 1, live wire 2. Okay, and then neutral wire, and then earth wire. Okay, 3-phase system is generally more economical than others, and then single lah, and then others pula, then single lah kan. Then single phase or 2-phase. Dulu ada 2-phase, sekarang ni dah tak banyak orang gunakan 2-phase. Kebanyakan orang single phase ataupun 3-phase saja, because it uses less conductor material. Conductor material is the kabel-kabel yang digunakan untuk buat live wire, neutral wire and earth wire ni lah, and conductor. This is the conductor. Conductor, why we need conductor, why we need wire? Sebab kita nak connect lah. Kalau tak ada wire, tak boleh nak hidupkan elektrik. Kena ada wire. Wire, conductor is the medium to make sure voltage tu melalui this conductor lah. So 3-phase. Okay, in 3-phase, 3 conductor carry 3 alternating current. So this is based on dia punya connection. And katakan ada 3 live wire 1, live wire 2, live wire 3. Okay, connect dengan neutral wire and earth wire. So terconnect, kalau 2 ni saja pun dia dah boleh menghidupkan tenaga elektrik. So dia boleh hidupkan lampu kat sini. Katakan lampu kat sini. Okay, dia dah boleh hidupkan lampu. So kalau live wire ni dengan neutral wire ni pun dia dah boleh hidupkan another lampu. Dia boleh hidupkan another lampu kat sini. So dia banyak connection compare to neutral wire. So nanti bahagian installation and wiring you akan tengok how they effective of this 3-phase. Yeah. So 3-phase between 400 to 430 volt. Okay. Okay, this is selalunya 3-phase banyak digunakan untuk transmission and also the distribution jugalah. Kan? Mungkin ada 2 live wire 1, live wire 2, and earth. And di connect secara siri ataupun selari. Okay, so okay, to conclude and to recap, okay, this is generation, transmission and distribution topic. Okay, to generate electricity we need sumber lah, sumber daripada non-renewable or renewable energy melalui proses energy transform, daripada heat transform to kinetic, transform to electrical energy. Okay, and then dah generate electricity tu dia melalui proses ada step up transformer, melalui step up transformer, so dia akan increase the voltage, kan. You tengok balik function of step up transformer, dia increase the voltage melalui transmission line So dia sampai ke satu kawasan, katakan kawasan Shah Alam, so dia melalui proses step down transformer, so dia decrease the voltage daripada 275 dia jadi 33 kV, and then barulah dia supply ke kawasan perumahan kita. And supply ke kawasan perumahan kita melalui 11 kV substation tu. Okay. And then what else? Tadi kita tengok, okay, another source, katakan solar, wind, nuclear. So benda ni dia boleh digunakan dekat generating station ataupun boleh terus you supply kepada distribution network. So kena ingat 3 network tadi ada. Satu network generation, satu network for transmission, satu network for distribution. So semua it connected to each other. Sebab sistem kita ni sistem alternating current. And alternating current memang kita akan cerita pasal how to generate electricity, how to transmit from Terengganu to Shah Alam melalui transmission line yang panjang, yang beribu-ribu kilometer.
Okay, gunung ganang, naik gunung ganang, underground, undersea. Okay, and then distribute to the distribution grid. And distribution grid sama ada underground ataupun overhead. And distribution grid ada single phase and three phase. Kan? Okay, so and then energy, siapa yang produce energy? Suruhanjaya Tenaga yang govern, TNB, Sabah Electricity dan juga Sarawak Energy lah. So dia orang ni yang pembekal elektrik. So kalau kata nak buat the new development, you need to apply apply electricity from this company lah. Kalau projek tu buat kat Sabah, you kena apply dekat Sabah Electricity. So dia ada requirement dia. Kalau buat pembangunan besar ni, you need to provide 11 kV punya substation punya space. Sama ada nak buat bangunan ataupun nak buat compact punya substation. Compact punya substation to put the transformer step down transformer. Okay, so that is the recap for this topic. So anything? Dah sejam lah. Saya seorang cakap. Any question? No, sir. Sir, kalau rumah pakai 3 phase boleh sir? Boleh. Boleh juga. Pakai dua-dua? Dia salah satu lah. Dia tak pakai dua-dua. Dia mesti salah satu. Oh. Dia contoh kat rumah tu nak pakai mesin-mesin berat yang pakai volt tinggi. Boleh tak ada dua? Dia kena tukar dia punya dekat selepas meter. Dia kena tukar dekat dia punya distribution board tu. So when you change the system tu, you change the system, sebab sistem ni dia akan tukar kalau dekat you punya board tu, kalau kata sistem you dah supply 240, dia akan supply 240 kan, dia akan supply 240 ke kawasan you. Kalau you nak 3 phase, maksudnya the whole area you tu nak kena tukar kepada 430 volt kan, 430 volt, unless dia ada special equipment. Yang tu saya tak sure. Dia ada special equipment sebab dia pihak TNB dia akan supply kepada you punya meter. Dan meter selepas meter tu hak pengguna lah. So daripada situ yang you all akan buat connection. Kalau dah TNB supply 230, so dia forever lah 230, kecuali you minta nak disupply 430 kan, nak disupply ke 430. Yang ni you kena memohon. Kalau you buka laman web TNB, dia ada dia punya ni lah 3 phase meter, you kena minta TNB pasang meter yang baru. Jadi tak boleh pakai single phase meter kan. So benda ni is sebagai ni lah, sebagai reference you all lah kan, untuk rumah ataupun tempat-tempat yang you nak buat yang baru. So jadi dia single phase tu dia tukar jadi 3 phase lah, senang. Kalau nak tukar jadi 3 phase untuk rumah you saja, you kena apply daripada pihak TNB. Macam saya forward dekat you ni. Kata you buat rumah you dekat Semenanjung lah. So dia ada two single phase, dia ada dua jenis, single phase meter dan 3 phase meter. Dua-dua tu berbeza. Dua-dua tu sangat berbeza. So kalau kata asal 230, you nak tukar, you kena apply daripada pihak TNB.